and welcome everybody to Straight Drive live from the Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket Stadium. This is me, Shamunay Ghosh. I'm joined by two ex-cricket legends, Russell Arnold from Sri Lanka. Hello and welcome. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm good. How are you? Yeah, good as can be. Yeah, that's great. And the Bangladesh former captain and superstar Mohammad Ashraful. Assalamu alaikum. Bhalo achen? Ji, walaikum assalam. Alhamdulillah, bhalo achi. That's great. Next match is Rangpur Riders versus Sylhet Strikers. Jombe ebar BPL. Amra bole aschi ebong asha kori Jombe ebar ei matchta. Looking forward to this encounter, Russell? Looking forward to it because both teams are good teams. They are last year's final. No, that's Comilla victorious. Yeah, but two very good teams, and they both need wins. Yeah, they lost the first two games, so hoping to see them rebound and what they can offer. And also a few new players have joined the team, so that's also very interesting. True that. We look forward to that. Mohammad Ashraful, দুটো দলই একটা করে ম্যাচ হেরে এই ম্যাচটা খেলছে, রাইট? এবং ভালো টিম, এটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই। ডেফিনেটলি আসলে রংপুর খুব চমৎকার একটা টিম করেছেন এবং সিলেটও তারা লাস্ট ইয়ারের ফাইনালিস্ট রানার্স আপ হয়েছিলেন। তো দুইটা টিমই হেরেছে প্রথম ম্যাচ এবং রংপুরে বাবর আজম এসেছেন, তাদের কি প্লেয়ার আমি মনে করি যে এই টিমটা তারা তৈরি করেছেন এইবারের বিপিএলে সবাই খুব পাওয়ার হিটিং খেলতে পছন্দ করে। তার মাঝে যদি বাবর আজমের মতন নাম্বার 1 টি20 প্লেয়ার টিমে থাকে, ডেফিনেটলি আমি মনে করি তাদের পুরো টিমকে বুস্ট আপ করবে ভালো খেলার জন্য। নিশ্চয়ই। Babar Azam has joined. That's what Mohammad Ashraful added. He just landed last night, right? And we saw the top order. Brandon King, he was unlucky. It was to a very good delivery of the very first ball. You know, Babar Azam will provide some stability to the batting order. Yeah, it's a different day, and some days people do get out, but it's T20 cricket, so where you're taking a lot of risks. It's about putting it behind you and getting on with it. I think Brandon King is a quality player. He will score some runs. But of course, Babar Azam, different kettle of fish. He can score big runs. He'll score at a healthy rate, which allows other players also to express themselves. But the over-reliance on Babar Azam is what they'll have to guard against. Yeah. Game plan টা বাবর আজমের কে নিয়ে কিভাবে হতে পারে টপ অর্ডারে রংপুরের? যেহেতু সে আসলে পুরো ক্যারিয়ারে ওপেনিং করে এসেছিলেন, কিন্তু লাস্ট সিরিজে আমরা দেখলাম যে পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড সিরিজে সে নাম্বার 4-এ ব্যাটিং করেছেন। তো আমি শিওর জানি না আসলে যে রংপুর রাইডার্স তাকে নিয়ে কি প্ল্যান করছেন, যে ওপেনিংয়ে নেবেন নাকি নাম্বার 3-4-এ পাঠাবেন। আমার মনে হয় যে তাকে হয়তো ওপেনিংই হয়তো বা পাঠাবেন রনি তালুকদারের সাথে, তাহলে রনি হয়তো বা এক্সট্রা চার্জ করতে পারে। বাবর আজম স্টেডি ব্যাটিং করবে, সে শুরুতে হয়তো বা দেখে শুনে খেলে, তারপরে স্ট্রাইক রেটটা কিন্তু শেষে সে 140-তে নিয়ে যায়, 135 140-তে নিয়ে যায়। তো সেইটাই তাদের প্ল্যান থাকবে যে বাবর আজম পুরো ব্যাটিং করবে 20 ওভার, তাকে ঘিরে আসলে সবাই ব্যাটিং করবে, এটাই তাদের গেম প্ল্যান থাকবে আমার মনে হয়। Definitely. Shakib will miss out this match. We'll come back to that. But the issue here is, as Mohammad Ashraful was also suggesting, do you think Babar Azam is going to open the bat with Roni Talukdar or Brandon King? He was dismissed in the first delivery. Or Babar Azam, you think, will bat at 3 or 4? Babar Azam likes to bat at the top of the order. So if they can, I think he will try to open. That's where he likes to go, set the pace. Coming in the middle order, players, we don't really see it. But as a player, you know that you have to adjust to the pace of the game, the condition, the situation, and you have to change gears straight away. But at the top of the order, you're setting the tone. The rest of the team follows you. So Babar Azam prefers that. So I think he will push to open. Yeah. Like last series, Russell by Pakistan and New Zealand series, he bat number 4 in New Zealand. So that's the key points of Rangpur Riders, what they're doing, like opening on number 4. ব্র্যান্ডন কিং যেটা ফার্স্ট ডেলিভারিতে হয়েছিল, কোয়ালিটি প্লেয়ার রাসেল আনন্দ বলছিলেন, সেটা নিয়ে যদি আপনার পক্ষ থেকে কিছু অ্যাড করতে চান। ডেফিনেটলি দেখেন, আমরা কালকে চমৎকার একটা ম্যাচ দেখলাম বরিশাল এবং খুলনা। আপনার লুইস কিন্তু ডিফারেন্ট করে দিয়েছে সেকেন্ড হাফে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্লেয়াররা আর কি এই ধরনের এই ফরম্যাটে তারা ডেঞ্জারাস প্লেয়ার, তারা অন্য এশিয়ান প্লেয়ারদের থেকে তারা একটু এগিয়ে, পাওয়ার হিটিং বলেন সব কিছুর দিক দিয়ে। তো অবশ্যই যদি তারা কি প্ল্যান করছে এটা হলো ইম্পর্টেন্ট, যে আসলে তারা কি জেনুইন ব্যাটসম্যান দুইটা খেলাবেন নাকি অলরাউন্ডার সংখ্যা বাড়াবেন। যদি ফরেন কোঠায় তারা অলরাউন্ডার সংখ্যা বাড়ায়, তাহলে হয়তো কি এর জায়গায় হয়তো বাবর আজমকে খেলাতে। Yeah, because they have Nabi, they have Omar Zai, now Babar Azam joins in, they have Brandon King. Do you see Brandon King being dropped by any chance in this match?
Well, that we'll have to wait and see how they pull up. Because 4 foreign players are allowed. Sometimes bringing in a local player might mean adjusting other areas in terms of balancing the team. True. So if you have an all-round and you have a problem with him, that might mean 2-3 changes. Not direct change, but 2-3 changes in order to balance the team. So as of now, they would try to play their best team. As I mentioned, they do need that win. But it's very difficult to speculate what exactly happens inside the camp. ট্রু ট্রু এবং রাসেল আলম যেটা বলছিলেন যে একজন অলরাউন্ডারের আসলে রিপ্লেসমেন্ট, আমরা সবসময় বলে থাকি যে একজন অলরাউন্ডারকে যদি বসাতে হয় বা বসতে হয় কোনো কারণে, লাইন আপে না মেক করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় 2-3টা চেঞ্জ লেগে যায়। এবং এমন একজন ব্যক্তি হচ্ছে সাকিব আল হাসান, এত বছর ধরে 17-18 বছর ধরে বাংলাদেশ দলেও ইররিপ্লেসেবল। আইসাইট প্রবলেম, আমরা জানি উনি সিঙ্গাপুরে ট্রিটমেন্টের জন্য আছেন, উনি কয়েকটা ম্যাচ মিস করবেন, কবে ফিরবেন এখনো জানি না। সো সেই জায়গায় তো চেঞ্জ করতেই হচ্ছে রংপুরকে। ডেফিনেটলি সাকিব আর কি একজন প্লেয়ার ছিলেন যে আপনি যেটা বললেন যে সে 2টা কাজই একসাথে করে এবং ফিল্ডিংও অসাধারণ করে থাকেন। ক্যাপ্টেন ছিলেন, যেটা নুরুল হাসান সোহানকে অনেক হেল্প করতে পারতো থাকলে। তো সেই জায়গায় তো অবশ্যই রংপুর রাইডার্সের জন্য বিরাট একটা ধাক্কা এটা, বিশেষ করে তার ব্যাটিং বা অন্য কিছুর থেকে আমার কাছে মনে হয় তার 4 ওভার বোলিংটা। সাকিব যে এনি ডে 4 ওভার কিন্তু কন্টেন্ট করে দিতে পারতো, তো সেই জায়গাটা তো মিস তো ডেফিনেটলি করবে রংপুর রাইডার্স। সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে নাবির একটু বেশি দায়িত্ব নিতে হবে, তার অলরাউন্ডার পারফরমেন্সটা খুব প্রয়োজন। যদিও তাদের টিমে প্রচুর অলরাউন্ডার, শেখ মেহেদি, নাবি আছে, নুরুল হাসান সোহান উইকেট কিপার, ওমর জাই আছে, তো তাদের টিমটাতে প্রচুর অলরাউন্ডার। তাদের এটা একটা বেনিফিট রংপুরের জন্য আমার মনে হয়। Yeah, definitely. Shakib Al Hasan, well, he's a top all-rounder globally, of course, but then again, he is the highest wicket taker in the BPL. And, over the years, you've commentated on it, how smart a bowler he is. If you just give out a few pointers on that, please. Extremely clever, and under pressure is when he performs at his best. So that's what stands out in him. And he doesn't let the team down. He's not a big turner of the ball, but subtle variations, subtle changes that he makes in terms of where he releases the ball, the angles and the pace, which really make him outstanding and effective on different pitches. Normally spinners or most spinners are effective when the ball's turning. But Shakib is not such a character. For him to be able to survive over such a long period of time in different conditions, it just goes down to one thing, and that's what you find between the head, which you have to appreciate and you have to respect. Tremendous player, he will be missed. ডেফিনেটলি। আসল ভাই, সাকিবের কথা আমরা বলছিলাম, সেই সাথে আপনি বলছিলেন যে আরও কিছু অলরাউন্ডার আছে, সেখানে হাসান মুরাদ লেফট আর্ম স্পিনার গতদিন কিন্তু ভালো বোলিং করেছেন ইয়াংস্টার। অবশ্যই হাসান খুব ভালো বল করেছে, 4 ওভারে 17 রান দিয়ে 2টা উইকেট নিয়েছিলেন। আসলে প্রথম দিনে 4টা স্পিনারই লেফট আর্ম স্পিনার, এই পুরো টুর্নামেন্টে কিন্তু লেফট আর্ম স্পিনাররা ভালো করছেন সোফার। তো অবশ্যই সাকিব না থাকাতে তো অবশ্যই হাসান মুরাদকে এক্সট্রা একটা দায়িত্ব নিতে হবে, তার 4টা ওভার। নুরুল হাসান সোহানেরও খুব ক্যালকুলেটিভভাবে তাকে ইউজ করতে হবে, যে কোন সময়টা তাকে ইউজ করবে, পাওয়ার প্লেতে করবে নাকি মিডলে করবে, এইটাও দেখার বিষয়। সাকিব থাকলে কি হতো, দুইজনকে যে কোনো সময় নিয়ে আসতে পারতো। এখন যেহেতু সাকিব নাই, তারা হয়তো তাকে নিয়ে খুব বাড়তি রেসপন্সিবিলিটি চলে আসবে। 2 for 17 4 ওভারে Hassan Murad has bowled the other day. Come back to Sheikh Mahdi a bit. He's made to the national side. He's one of those potential all-rounders that the Bangladesh team look forwards to, and he definitely has a lot of potential, and he can contribute to this Rangpur side also. Yeah, potential we see in a lot of players, but how they go out there, how they build on their game. A lot of players burst onto the scene with their pure talent, and you see that he's such a good player and you expect a lot. But the player has a responsibility to improve his game, because with the analysis that happens in cricket right now, moment you come out and play, everyone knows what you're doing, how to counter you. So you have to be smart enough to counter that and look to improve your game. That's when these potential young batters or bowlers or all-rounders actually make their mark. The next step, what happens next? So now you've seen what he's capable of. Now he's got to show what he can do next. This is a great platform for him, because now without Shakib also responsibility is on you, and without him
you can shine more. So does he have the belief? Does he have guts? the courage to do it? So that's what I mean. These are opportunities for these young players, and they should not sit back too much. Yes, good to play with all the senior players, but it's also about you. True. I think And earn your spot. আমার কাছে মনে হয় যে শেখ মেহেদী তো অসাধারণ প্লেয়ার, সে সবসময় এই ফরম্যাটটা ভালো করে আসছেন। লাস্ট ম্যাচটা আমার কাছে মনে হচ্ছে নুরুল হাসান সোহান তাকে দিয়ে যদি নতুন বলে বল করাতো তাহলে মনে হয় মোর এফেক্টিভ হতো, কারণ শেখ মেহেদী নতুন বলে বেশি এফেক্টিভ পুরানো বলের থেকে। আর লাস্ট ম্যাচে 134 করার পরে আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে নুরুল হাসান সোহান ট্রিকটা মিস করে ফেলেছেন। হয়তোবা হয় সাকিবকে দিয়ে ওপেনিং করালে পারতো, আদারওয়াইজ শেখ মেহেদীকে দিয়ে, যেহেতু তামিম এবং সাকিবের একটা ক্ল্যাশ আমরা বলে আসছিলাম সব সময়, ওই জায়গাটা একটা মেন্টালি গেম খেলতে পারতো নুরুল হাসান সোহান। যখন আপনার টোটাল কম হয় তখন আপনি কিন্তু এই ধরনের ট্রিক একটু ডিফেন্সিভ মাইন্ডসেটে হয়তো চলে যান। আমরা আসল ভাই যেহেতু বোলার্স নিয়ে কথা বলছি, একটু দ্রুত হাসান মাহমুদের বিষয়ে টাচ করে, যে গত বিপিএল এ অসাধারণ পারফর্ম করেছেন, ন্যাশনাল টিমেও কন্ট্রিবিউট করেছেন, কিন্তু রিসেন্ট টাইমসে দেখা যাচ্ছে যে খানিকটা অফ ফর্ম মনে হচ্ছে বা খানিকটা খরুচে হয়ে যাচ্ছেন। 3 ওভারে 25 রান দিয়েছিলেন গত ম্যাচে। সত্যি তাই, আসলে হাসান মাহমুদ চমৎকার বছর কাটিয়েছিলেন 2023 ওয়ার্ল্ড কাপের আগে। 2023 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে শুরু করে একদম আসলে আমরা যেভাবে আশা করছি তার কাছ থেকে সেইভাবে সে পারফরমেন্স করতে পারছে না। প্রথম ম্যাচও পারফরমেন্স করতে পারেনি, খুব ইজি হয়েছে তার বল খেলাটা ব্যাটসম্যানদের জন্য। অবশ্যই হাসান মাহমুদের ফিরে আসাটা খুব ইম্পর্টেন্ট রংপুরের জন্য, কারণ একমাত্র প্লেয়ার যে বাংলাদেশ টিমের হয়ে সে খেলেছেন। সিনিয়র পেস বোলার বাকি যারা আছেন তারা কিন্তু একদমই ইয়াং। আশিক একজন আছেন ইয়াং, রিপন মন্ডল সেও ইয়াং, কিন্তু হাসানও ইয়াং, কিন্তু সে বাংলাদেশ টিমে খেলেছে। তার কাছ থেকে আরেকটু বেটার পারফরমেন্স আশা করছে। আমার কাছে মনে হয় যে হয়তোবা পুরোপুরি 100% ফিট মনে হচ্ছে না, কারণ পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ আমি দেখেছি, ওয়ার্ল্ড কাপেও 2টা ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়েছিল, যদিও একটু আনলাকি ছিল, কারণ ভালো ভালো বলগুলো ব্যাটসম্যান চার্জ করেছেন, টপ লেভেলে এটাই হয়ে গেছে। জি Russell, coming back to you, over the years, not only local talents, we've seen a lot of international talents use the platform of BPL to showcase their talents, and Azmatullah Omarzai is one as such. He's been brilliant last year in the last edition. He's bowled brilliantly, particularly in Sylhet for the same side. What do you think of him and so far? Well, one game, hard to judge in this tournament, and those failures do tend to happen. But as a player, he has matured. That's what's most important. It's where you start, it's where you get noticed, and then what you can do with yourself. Going forward in the World Cup, he was outstanding. There were a couple of innings that he played for Afghanistan under pressure, which is making him mature. So this year, I would think he has to repay Sylhet back. Yeah, definitely. Ashraful bhai, আমার যেটা আমার কাছে মনে হয় যে একটা ক্যাপ্টেনের বড় একটা পার্ট আছে, একটা প্লেয়ারের পারফরমেন্স বের করে নিয়ে আসাটা। আপনি যদি দেখেন ওমরজাইকে এক ওভার বল করে আর কিন্তু কামব্যাকের কোনো রাস্তা দেয়নি, যে আরেকটা ওভার যে আসবে মিডলে বা কোনো এক সময়, সেই জিনিসটা কিন্তু করা হয়নি। তো ক্যাপ্টেনের একটা বড় পার্ট একটা প্লেয়ারের পারফরমেন্সটা বের করে নিয়ে আসার জন্য, যে কোন সিচুয়েশন আমি তাকে বল দিব, কখন দিব, যদি ও খরুচেও হয় আবার যেন কামব্যাকের একটা রাস্তা দেয়। ওই রাস্তাটা কিন্তু কম রান ছিল, হয়নি, কিন্তু অসাধারণ প্লেয়ার। নিশ্চয়ই আসলে ভাই, এবার যেহেতু ক্যাপ্টেন্সির কথা বলছেন, নুরুল হাসান সোহানের ব্যাটিংটা নিয়ে একটু আসি, পোটেনশিয়াল রয়েছে, ওইটা নিয়ে যদি কিছু একটু বলেন। ডেফিনেটলি লাস্ট ম্যাচে তাকে 4 নম্বরে পাঠিয়েছে, খুবই ভালো একটা কারেজ ডিসিশন আমি বলবো যে নুরুল হাসান সোহান। আমরা জানি যে আসলে সে হয়তো ফিনিশিং রোলে খেলবেন, কিন্তু তাকে পুরো ম্যানেজমেন্ট তাকে ফ্রিডমটা দিয়েছে যে না, তুমি শুরু থেকেই খেলো। 4 নাম্বার পজিশনটা কিন্তু বড় একটা পজিশন, তো ভালো খেলছিল, আপনার 30 বা 23 রানের মতন করেছিল, কিন্তু রং টাইমে আউট হয়েছে। ওই সময়টা যদি আউট না হতো তাহলে হয়তো আরেকটু বড় রান আমরা হয়তো রানাবল 23 করেছিলেন। আমি বলবো যে তার জন্য একটা অপরচুনিটি, যে আসলে বাংলাদেশ টিমের হয়ে সে ক্যাপ্টেন্সিও করেছে T20 ফরম্যাটে, তো তার জন্য একটা অপরচুনিটি। রংপুর তাকে ক্যাপ্টেন্সি দিয়েছেন সাকিব থাকাকালীন, যদিও সাকিব করতে চায়নি, তারপর তার জন্য একটা অপরচুনিটি। লম্বা সময় ধরে আসলে শেখ জামালের হয়েও ক্যাপ্টেন্সি করছেন, এই টিমটার সাথে তার অনেক ক্লোজ
তো আমি আশা করব যে সে তার ব্যাটিং পারফরমেন্স এবং ক্যাপ্টেন্সি দিয়ে এই রংপুর রাইডার্সকে উপরে নিয়ে যাবে। Russell, on coming back to you. This time, Rangpur Riders, in their first match, their highest scorer was Shamim Hossain Patwari, 34 of 33. Coming down later in the order, there was a collapse. What do you think of him? Very good, in fact, because it was hard to recover from where they were. The first opening burst from the two fast bowlers really rocked the team, and that was exceptional bowling. They would have got anyone out at that stage, the way they bowled at that point. From there, to give your bowlers a chance to come and put some pressure, they made it hard for the opposition to win that game, even though it was a low score. So for him to adjust, accumulate those runs, and get something on the board, you got to give it to him. So ideally, you would have liked him to express himself towards the end of the innings with a few big hits and get a little bit more for your team, but not to be. But the key factor here was he handled the pressure well. He handled the pressure Yeah, well. definitely. He handled the pressure well. Unlucky he got out 26 ball left. If he can bat more, then easily 134 এর জায়গায় এই রানটা হয়তো আরেকটু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত থাকতো। যদি ব্যাটিং করে যেতেন। একটু মোহাম্মদ নাবিকে নিয়ে আসে, আপনি বলছিলেন যে সাকিব আল হাসান যখন মিসিং, মোহাম্মদ নাবির একটু দায়িত্ব বেড়ে যাবে এবং ওনারও এত অভিজ্ঞতা, কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়াতে খেলে এসেছেন এবং অলমোস্ট একটা আমরা জমজমাট একটা টি-20 ম্যাচ দেখছিলাম ইন্ডিয়ার সাথে, যেখানে সুপার ওভার হয়েছিল দুটা, ওখানেও কিন্তু নাবি ভালো কন্ট্রিবিউট করেছিলেন। না, অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পিয়নের, আপনার অনেক দিন ধরে খেলছেন আফগানিস্তানের হয়ে এবং সব ফ্র্যাঞ্চাইজ টুর্নামেন্টই সে খেলে থাকেন। ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে রংপুরের জন্য একটা বড় প্লেয়ার, তার পারফরমেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নতুন বলেও বল করতে পারে, ডেতে বল করতে পারে, ব্যাটিংয়ে আমরা পাওয়ার হিটিং যেটা আমরা আশা করি যে যেটা আমরা লুইসের কাছ থেকে পেয়েছি, সে শুরুতে করেছেন, কিন্তু শেষের দিকে ওই ধরনের পাওয়ার হিটিংটা তার কাছ থেকে আমরা হয়তো দেখতে পারবো। আফগানিস্তানের হচ্ছে রিসেন্টলি সে ভালো ফর্মেও আছেন, ইন্ডিয়ার সাথে চমৎকার টি-20 সিরিজ খেলে এসেছেন, তার পারফরমেন্সটাও খুব ইম্পর্টেন্ট রংপুরের জন্য। Definitely. A bit on Mohammad Nabi? Mohammad Nabi, well, he needs to perform a lot more with bat and ball. Yes, we see glimpses, but ideally with the experience he has, I'd like to see him have more opportunity. Maybe bat slightly further up the order to give you that real momentum and the power that he can give. Even bowling, he's used as a stopgap rather than a frontliner. I think there's enough in him to get more for the team. So if the team is really looking to play its best, push him up, give him a bit more. Yeah, give him more time. But Ashwal bhai, coming back to the combination, এবং চারজন যে বাইরের প্লেয়ার খেলতে পারবে সেই জায়গাটায় বাবর আজম যেহেতু ঢুকছেন, ব্র্যান্ডন কিং যদি খেলেন, ওমর জাই যদি খেলেন, নাবি রয়েছে, সালমান ইরশাদ হয়তো বাদ পড়ে যাবেন। আমার মনে হয় যে টপ অর্ডার থেকে হয়তো রেস্ট দেওয়া হবে, বাবর আজমকে উপরে রাখা হবে, কারণ তারা পেস বোলার, তিনটা পেস বোলার খেলাবেনি। সেই জায়গায় ফরেন কোটায় একজন পেস বোলার থাকবেন, একজন অফ স্পিনার, দুইটা পেস বোলার অলরাউন্ডার থাকছেন। তো আমার মনে হয় যে বাবর আজম কি এর জায়গায় খেলছেন, ব্র্যান্ডন কিংয়ের জায়গায়। That is the call from Mohammad Ashraful. Russell Allen is still here. We are here live from the stadium on Straight Drive. We'll take a short break and come back. Stay tuned.
আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি মিরপুর শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে। বিপিএল চলছে এবং জমছে বিপিএল স্ট্রেট ড্রাইভে। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। সমন্বয় ঘোষ রয়েছি, সেই সাথে শ্রীলঙ্কান ফর্মার প্লেয়ার রাসেল আর্নল্ড রয়েছেন আমাদের সাথে, এবং অবশ্যই আন্তর্জাতিক ধারাভাষ্যকার, সেই সাথে বাংলাদেশের ফর্মার জাতীয় অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল রয়েছেন। থ্যাংক ইউ টু বোথ অফ ইউ ফর জয়নিং আস অন স্ট্রেট ড্রাইভ। উইল হেড টু দ্য টস in a bit, but before that, just to touch base on Sylhet strikers, they were the finalists, as you mentioned earlier on. First match didn't go their way, and Mashrafi, he's a legend, of course, of Bangladesh cricket, but he doesn't look fit. He didn't, because he was bowling off 2 steps or 3 steps, gentle medium pace or off break. I'm not sure what it was, but he got a wicket. The guys keep getting out to him. So what do you say? He's still a part of it. But ideally, you'd like more energy. You'd like him to be able to do more, to take responsibility and make that difference. But the way he's playing, yes, he's there. He's able to talk. But in terms of actions, the team is not getting the oomph. আশরাফুল ভাই, আপনারা অনেক কাছের বন্ধু, অনেক বছর একসাথে খেলেছেন, ওনার সিক্রেটটা কি? অধিনায়ক হিসাবে ওনার যে অবদানটা, এটা কেউ ডিনাই করতে পারবেন, আমরা পারবো না। এবং সবাই কিন্তু দেশও বলে না যে ক্যাপ্টেন ম্যাচ, এরকম এত বছর হয়েছে ক্যাপ্টেন্সি ছেড়েছেন, তারপরও এক্সপিরিয়েন্স দেখেন আপনার। সে কিন্তু প্রথম ক্যাপ্টেন্সি পেয়েছিল 2009-এ। 1 ওভার বল করে ইনজুর্ড হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু সরে গিয়েছিলেন, একটাই টেস্ট ম্যাচ ক্যাপ্টেন্সি করেছিলেন। তারপরে আবার একবার ক্যাপ্টেন্সি পাওয়ার পর আবার ইনজুরিতে পড়েছেন। তারপর কিন্তু 2014-এ যে প্রপারলি শুধু 2টা ফরম্যাটে ক্যাপ্টেন্সি করেছেন, এবং ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক আমরা সবাই তার নাম দিয়েছে। অসাধারণ লিডার, সে সবার কথা শোনে এবং গেমটা খুব ভালো বুঝে। যেহেতু ক্যাপ্টেন যদি নিজে পারফর্ম করে তখন আসলে লিড করাটা সহজ হয়ে যায়। যেহেতু সে আমাদের 1 নাম্বার বলার, 2001 থেকে শুরু করে স্টিল এই অবস্থায় 8 মাস সে ক্রিকেটের বাইরে ছিল, নির্বাচনের জন্য পুরা ব্যস্ত ছিল। একদিন মনে হয় প্র্যাকটিসে এসেছিল, তাও বল করেছে কিনা জানি না, কিন্তু এসে প্রথম বলে উইকেট। যদিও আসলে এটা ডিফিকাল্ট, ওকে যখন ফেস করে একটা ইয়াং প্লেয়ার, তারা আসলে ডাউট থাকে যে আমি কি মারবো না, কারণ আউট হলে একটা প্রেস্টিজের বিষয় আছে। এই সব জিনিসের কারণে হয়তো ফ্রিলি খেলতে পারে না, কিন্তু এইভাবে আসলে এই টুর্নামেন্টের জন্য আমার মনে হয় যে সে কিন্তু খেলতে চাচ্ছিল না, ওনাররা চাচ্ছে যে না, সে মাঠে দাঁড়ায় থাকুক। হ্যাঁ, এইটা আসলে এই টুর্নামেন্টটাকে আমার কাছে মনে হয় যে ছোট করা হচ্ছে, কারণ এই ধরনের টুর্নামেন্টটা কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখছেন, এবং এটা আমাদের ফিউচার, এইখান থেকে ফিউচার প্লেয়ার আসবে, ঠিক না? এই যে 6 মাস পরে আমাদের যে ওয়ার্ল্ড কাপ, তাদের টিমে কিন্তু রাজা বসে আছেন, যে যার একটা চান্স ছিল যে এই টুর্নামেন্ট ভালো করলে তার হয়তোবা ওয়ার্ল্ড কাপে চান্স পাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। সেই জায়গাটা একটা মিসিং ওনারদের জন্য। ও কিন্তু খেলতে চাচ্ছে না, ও কিন্তু রেস্ট নিতে চাচ্ছেন, কিন্তু ওনারদের প্রেসারে ওর এই দাঁড়ায় থাকতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আর ওনাকে আসলে খেলানোর কারণও আছে, আমরা অধিনায়ক হিসেবে তো জানি, এবং সেই সাথে 2 উইকেট দূরে আছেন 100তম উইকেটের জন্য মাশরাফি মুর্তজা বিপিএল এ। আরেকটা জিনিস, 106টা ম্যাচ খেলেছেন। আরেকটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করব, দেখেন সাকিব চলে যাবে একটু দ্রুত। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমি পরে কথা বলছি। জি, আমরা আরো বিস্তারিত আসবো। আশরাফুল ভাই, আপনার কাছে দুঃখিত, আমরা খুবই শীঘ্রই টসে চলে যাব মাঝমাঠে, যেখানে আতার আলী খান রয়েছেন, বা যেটা বলছিলাম যে 2 উইকেট দূরে রয়েছেন মাশরাফি মুর্তজা। 106তম ম্যাচ খেলবে যদি আজকে খেলেন। টসে চলে যাচ্ছে, আতার আলী খান সেখানে রয়েছেন। Expecting some fireworks from the batters, because this surface is looking very good. It's the Sylhet Strikers versus Rangpur Riders. Mashrafi Murtaza, skipper from Sylhet Strikers, skipper from Rangpur Riders, Nurul Hassan Shahan, and the match referee Rukibul Hassan. Mashrafi Murtaza will spin the coin. Head is the call. Head is once again the call. And it's heads. What are you going to do? It is head. We would like to bowl first. I'll ask you one more time. What have you decided? We would like to bowl first. And any particular reason for that, Shahan? The wicket looks a little bit of grassy, so we'll bowl first. And I think if we get them out in low score, that it will be better for our batsmen. Yeah, you struggled with the bat last time around, and important that when you do come back for the chase, your batters are really looking forward to put a good step forward. In the last match, I think we missed some things in the power play. So mostly the first 6 over is very important in this wicket. I think if we capitalize in this in our bowling section, so it will be great for our batsmen as well.
We know that Shakib has gone for his eye treatment, but there's some good news for the team because we've heard some new players have joined you. Yeah, obviously the King Babur is in, and Ripon Mondol is also in place of Sakib Bhai, and we are missing Sakib Al Hassan. All right, all the very best. Thank you. Mashrafi Murtaza, batting first, you scored, your team scored 177 in that last match, but that was not good enough. So you need to put a better performance today. Depends how the wicket behave. I think in the day game we didn't see much runs in this wicket. But have a look. I mean, yes, in the night game, you can score a lot of runs. But day game, as we look around, I mean, 150, 160 is good enough. Yeah, just looking at the conditions, the sun is out because last couple of days, overcast conditions, there was a lot of movement of the seam. But do you think the sun will actually play in favor of the batters? Should be, but as I said that, very unpredictable sometimes. So it should be, and hopefully the wicket will be good. And your team news? Just one change, Harry Tractor is not playing today, Hemanta has come. All right, all the very best. Thank you. Rangpur Riders has won the toss and they will bowl first. Change to bowling. So yes, the toss is done with. And Rangpur Riders have won the toss. Nur Hasan Chauhan is the captain and they have elected to bowl first. That's the news from the middle. No surprises? I would have batted first. Okay. Reasons being? It's a day game. We've seen the games go and on this particular pitch, we are now playing on a former practice pitch. So that is a little sluggish. Yes, they've added more pitches and made it a bigger square, but generally on a square, the good pitches are in the center. That's where we played yesterday. That's where we played on the first day. The second day, we saw that teams really struggle to score runs, even in the night game. And that's on this pitch. So for me, I would have batted first. I would have tried to get 150, 145, 150, not aim too high, get that in. Ball will turn, ball will be sluggish, and I will back myself to defend it. That's what I would have done. Wow, nice. Shaful bhai. আমার কাছে মনে হয় যে আসলে সিলেট টিমটা যদি আমরা খেয়াল করে থাকি তাদের ব্যাটিং স্ট্রেংথ, তাদের বোলিংটা অতটা স্ট্রেংথ না। আমরা প্রথম ম্যাচ দেখেছি 177 করে, যদিও 3টা ক্যাচ ড্রপ করেছিল, তারপরে তাদের ওভারঅল বোলিং অ্যাটাকটা যদি দেখি অতটা থ্রেড আমার কাছে মনে হয়নি সিলেটের। ব্যাটিংটা খুবই স্ট্রেংথ। সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় যে রংপুর চিন্তা করেছেন যে তারা প্রথম ম্যাচও হেরেছিল, সেই জায়গায় আগে বল করে সোফার 6টা ম্যাচই কিন্তু যারা আগে বল করেছেন, যদিও লাস্ট ম্যাচ আমরা দেখলাম যে চেস করে জিতেছেন, সবগুলাই পরে ব্যাটিংয়ে জিতেছেন। সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে রংপুর চিন্তা করেছে যে না তারা চেস করবেন। Coming back to the sides, both the teams opting and going forward with single change. Salman Irshad is being dropped for Rangpur Riders, so they're going with Brandon King and Babar Azam both. Firstly, about that. Yeah, you would, because you want your strongest players there. Players have a failure, have an off day, but you do back them. That's the nature of this game, and even the players. One failure, one bad over doesn't mean you switch off. The second over, third over, you have to come back and do a job and bring your team back in. So that's the mindset a lot of the players have. So you tend to go with it. Just the one game, difficult to judge and make those decisions. Babar Azam coming in, they have an overseas spot. So there you go. Yeah, দুঃখিত আসলে একটু নিজেকে কারেক্ট করতে চাই। রংপুর অ্যাকচুয়ালি দুটো চেঞ্জ করছে, যেহেতু সাকিব আল হাসানও নেই, সো রিপন মন্ডল সেখানে চলে আসছেন। লোকাল একটা ফাস্ট বোলার খেলছেন, যেহেতু ফরেন কোটায় তারা 2টা জেনুইন ব্যাটসম্যান খেলাচ্ছেন, সেই কারণে লোকাল একটা ফাস্ট বোলার খেলছেন রিপন মন্ডল। লাস্ট ইয়ারও রংপুরের হয়ে খেলেছেন, ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলছেন লাস্ট 2 বছর ধরেই। সে হাইটও ভালো, আশা করি সে ভালো করবেন। Yeah, Sylhet opting for the one change. Harry Tractor, the Irishman, misses out. Richard Ngava from Zimbabwe, he's in. Ben Cutting is there. What do you think about the change? Benny Howell is also there, the all-rounder. They are all-rounders and they are bowlers who can get you wickets. Day game, I believe the ball will grip, so that will suit the type of Benny Howell. Benny Howell bowls right arm, all sorts. Now, Ngarava is the key, how they use him. He's got extra pace, he's got extra bounce. He's a very effective bowler, and he probably is one of the best bowlers going around in the world in T20 cricket. So I didn't think they used him well that day. They should have bowled another over or two with that new ball when it's flying through and get a couple of wickets. Bringing him back later, yes, he's effective, but
If you can break the backbone of the opposition, that's what you do. Yeah, and Dasun Hemanta actually makes the cut in place of Harry Tector. A few words about him, please. Leg spinner. He's played for Sri Lanka. He's very effective. Only second to Wanindu Hasaranga. So he's highly rated. Again, not a big turner of the ball, but bowls wicket to wicket. He can also hit a ball. Very useful number 7-8. So with Shakib, not that they have... Not Sylhet. No, Sylhet, yes, sorry. It's for Sylhet. So with them having to balance the team out, Shakib is in Rangpur, I made that mistake. They need different options. So Tector goes for, and Hemanta comes in to add a bit more firepower. That's what they've gone with. So bowling firepower সেখানে বোলিং সেক্টরটাতে আরেকটু পাওয়ার অ্যাড করা এই বিষয়ে যদি আশরাফুল ভাই ডেফিনেটলি আমরা লাস্ট ম্যাচে দেখেছি যে আসলে সিলেটের ব্যাটিংটা খুবই স্ট্রেংথ। শান্ত, জাকির অসাধারণ ফর্মে আছেন, ভালো খেলেছেন। টেক্টরও সেও কিন্তু গুড অলরাউন্ডার ছিল। লাস্ট ম্যাচে 3 ওভার বল করে 13 বা 17 রান দিয়েছিলেন। ব্যাটিংয়ে আসলে যেভাবে আসলে তার কাছ থেকে সে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান, কিন্তু এই লাস্ট ম্যাচে তাকে কিন্তু মিডল অর্ডারে খেলানো হয়েছিল, হাই স্ট্রাইক রেটে খেলতে পারেনি। সেই কারণে হয়তো তারা চিন্তা করেছেন না বাংলাদেশি সবাইকে টপ অর্ডারে খেলিয়ে কাটিংকেও কিন্তু সুযোগটা দিতে পারেনি। সে যদি উপরে আসতে পারে তার কাছ থেকে হয়তো বা পাওয়ার হিটিংটা পাবে, সেই চিন্তা করে একটা লেগ স্পিনার খেলাচ্ছেন, গেম চেঞ্জার হতে পারে লেগ স্পিনার, সেই চিন্তা করেই। Definitely. So Sylhet has a strong bowling attack if we regard it as that way. Mashrafi is there, Ben Gutting, Benny Howell, Ngarava, Tanzim Hassan Saqib and Nazmul Hasan Oppo. It's a very strong bowling side. Yeah, that would mean Mashrafi doesn't need to bowl. So that their bases are covered. So if it goes well, they wouldn't need to. And all those players are good power hitters. So they have changed their batting lineup on. Lot of power in the middle to end that innings, hoping the top order just gets them that start. Holds it together, no need too many runs, even if they can get it, of course. But they're not going to really focus on that, but then have the middle order coming and hammering you from every way. But different options, and in those bowling, in that bowling lineup, and a leg spinner is always more valuable than an off spinner. ডেফিনেটলি। এবার সিলেট যেহেতু আগে ব্যাটিং করবে তার ব্যাটিং সাইডটাতে আসে, এবং আমার মনে হয় যে লোকাল ট্যালেন্ট দিয়ে খুব স্ট্রং সিলেটের ব্যাটিং সাইডটা। নাজমুল হোসেন শান্ত সেখানে রয়েছেন, গতবারের হাইয়েস্ট রান স্কোরার বিপিএল এর। জাকির হাসান গত ম্যাচে টপ করেছেন, 70 অড রানস করেছেন, অলমোস্ট প্লেয়ার দ্য ম্যাচই পেয়ে যাচ্ছিলেন, ম্যাচটা হেরে যাওয়াতে সেটা পাননি। এবং মোহাম্মদ মিথুন রয়েছেন। অবশ্যই তিনজনই আসলে বাংলাদেশ টিমের হয়ে খেলছেন। মিথুন হয়তো বা এখন টিমের বাইরে, কিন্তু তার জন্য এটা একটা বড় অপরচুনিটি। লাস্ট ম্যাচে চমৎকার একটা স্টার্ট পেয়েছেন 40 রানের। আশা করব যে এই ধরনের স্টার্ট যখন পাবে তাকে একটা ভালো জায়গায় কিন্তু ব্যাটিং করছেন ওপেনিংয়ে, যেটা তার জন্য খুব পাওয়ার হিটিংও করতে পারবে পাওয়ার প্লেতে, তারপরে ইনিংসটা বড় করতে পারবে। তো তার জন্য একটা বড় অপরচুনিটি এই বিপিএলটা, যে কামব্যাক করার জন্য। আমরা জানি যে সে কতটা এনজয় করে ফ্রি শট খেলতে। তো অবশ্যই স্টার্ট পেলে যেন বড় খেলে। জাকির যেটা করেছেন প্রথম ম্যাচে 77 করেছেন, শান্ত আনলাকি যে 30 করে আউট হয়ে গিয়েছেন, তার কাছ থেকে হয়তো বা সিলেট লাস্ট ইয়ারের মতন পারফরমেন্সটাই চাবে। তারা তিনজনই আসলে লোকাল, এবং ইয়াসির রাব্বি আছেন, যদিও সেও অসাধারণ একজন প্লেয়ার। আনলাকি যে লাস্ট বিপিএলটা অতটা ভালো হয়নি, এই বিপিএলটা সে ভালো করে আবার কামব্যাক করার চেষ্টা করবে, এটাই আশা থাকবে। তাদের লোকাল প্লেয়াররা সবাই, প্রত্যেকটা টিমই আসলে যারা খেলছেন তারাই বাংলাদেশের বেস্ট লোকাল প্লেয়ার। সবাই আমি মনে করি যে 19-20 যারা অ্যাপ্লিকেশনটা ভালো করবে তারাই আসলে সাকসেস হবে। We've seen Zakir Hassan and Nazmul Hosen Shanto bat the other day. What did you think of them? Quality. They batted really well, and they put the runs on the board, which was very important and effective. Shots all round, risk-free cricket was played by them. So they are expecting more from them. That's why these changes. They lost only 2 wickets the other day. They are relying totally on that top order to score the runs and finish off with at the bottom. They failed in the bowling. There were reasons. There was dew. The pitch was different. So they've gone and strengthened the bowling. So different ways of thinking. Let's see how it works. You mentioned a little while earlier that 145, 150 would be a decent total to defend on, in a day match here. I would think so, because look at the 3-day games we've had. They've all been low scores, and the team chasing has still struggled to get it. So if you are planning, if you're thinking high, you didn't get the 170, then you're going and fielding flat.
But if you plan and if you can see what's happening on this pitch, what you can do, and you set your mind up, you set your goals, I think it's easily achievable. আসল ভাই একমত? ডেফিনেটলি আপনি বড় গোল চিন্তা করলে ডিফিকাল্ট, আপনি যদি 130-এ চিন্তা করেন উইকেট হাতে রাখেন তাহলে আপনি ইজিলি 2টা ওভার 15-15-30 হলে কিন্তু 160 হয়ে যায়। তো অবশ্যই সিলেট আমার কাছে মনে হয় যে তারা স্মার্ট ব্যাটিং লাইন আপ, তারা যারাই খেলছেন সবাই স্মার্ট। এই 3 দিনের মধ্যে আমার কাছে উইকেটটা একটু ডিফারেন্ট। প্রথম 2 দিন লাইভ ঘাস ছিল, কালকে থেকে আমরা দেখছি যে লাইভ ঘাসের সাথে সাথে আলগা ঘাসও দেওয়া হচ্ছে, যেটাতে আমার মনে হয় যে হয়তো বা স্পিন হতে পারে। আপনি লাইভ ঘাসে কি হয়, সিম হয়, বাউন্স হয় বেশি, কিন্তু এই যখন আপনি আলগা ঘাস দেওয়া হবে তখন ওই সময় বলটা হয়তো বেশি বাউন্স হবে না আমার কাছে মনে হয়। সো অলরাইট, আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। টস হয়ে গেছে, একটু পরেই সিলেট স্ট্রাইকার্স ব্যাটিং এ নেমে যাবে, রংপুর রাইডার্স বোলিং করবে, তারা টসে জিতেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাসেল আর্লন ফর জয়নিং আস, এন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মোহাম্মদ আশরাফুল। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ সাথে থাকবার জন্য। জমবে এবার বিপিএল মনে রাখতে হবে, সেই সাথে আমরা আবারও ফিরবো স্ট্রেইট ড্রাইভে, আমাদের সাথে থাকবেন।